nya wo se bia wa tensu wa teo so apa e wa ni bri rade ma wa hamre empoda o ma ne awoye adonia sumpia efiye ne wadi Yesu Kristo no eno sima ba bia wo bia ena yuwe ye Onyankopɔn asɛm ebrɛm na asɛm na ye de ebrɛm ya to din sɛ ye hwɛ Yesu Kristo a ɔsɛn menemu dua no so, looking at Jesus Christ who is being hanged on the cross. Say ye hwɛ Yesu Kristo a wabɔ no asennua mu. Enti ye hwɛ Onyankopɔn asɛm na firi Numbers ti aduonu baako. Numbers chapter 21 verse number 8. Numeri, and that's a numeri. Ti aduonu baako. Chiche mu wɔtwe no. I'm reading from the King James Version. So the Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, yɛ ɔwɔ te sɛ ɔwɔ na ɔkekaw Israelfoɔ no sɛ so, na fa no sɛn dua so. Na sɛ ɔde ne sɛn dua so a, obi biara a ɔbɛhwɛ saa ɔwɔ no biara no ɔbɛnya nkwa. Oh, amen. Obi biara a ɔbɛhwɛ saa ɔwɔ no biara no ɔbɛnya nkwa. Saa asɛm yi esi wɔ mmerɛ a Israelfoɔ ne wɔn atamfo akɔkɔko na Awurade di nkunimdie abrɛ Israelfoɔ na Awurade di wɔn ɛkɔbɔ hyɛ asase so. Na saa berɛ no Israelfoɔ akasa tia Awurade. O betumi aba sɛ ɔmmerɛ mu ayɛ den mu wɔ mmerɛ a economy no ayɛ basaa yi wakasa ama kasa no a ɔkaeɛ no atwi Awurade kakra. Yɛsrɛ Awurade sɛ ohu yɛ bɔbɔ na ɔmfa yɛn mfomsoɔ no nyinaa nkyɛ yɛn wɔ Yesu Kristo din mu. Enti Bible sɛ na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ ɔnyɛ kɔbere wɔ ɛmfa nsɛn dua no so, na sɛ ɔwɔ no ka obi na sɛ ɔdan n'ani hwɛ ɔwɔ no a ɔsɛn dua no so a ɔbɛnya nkwa. Wiase abrabɔ akyekyere ɔhaw ne amanneɛ ne amaninya ne kɔda na ɛda wo so. Hwɛ Yesu Kristo a ɔsɛn dua no so. Look at Jesus Christ who has been hanged on the cross. Hwɛ Yesu Kristo a wabɔ menemu dua mu a ɔsɛn dua no so. Na Bible say obi biara a ɔbɛhwɛ ɔwɔ no ɔbɛnya nkwa. We are not here to preach about serpent. Yenira sɛ ɛbɛka asɛm afa ɔwɔ ho, but ne nime pɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ Bible ɛka no John chapter 3 verse 14 sɛ na sɛne wɔma ɔwɔ Mose ma ɔwɔ no so sɛn dua no so no, saa ara na wɔma onipa ba no so asɛn so, na obi biara a ɔbɛgyina die no ɔbɛnya nkwa. The serpent on the desert means that a time is coming, a man will be hanged on the cross of Calvary. A man will be hanged on the cross of Calvary. Or a man will be hanged on the cross of Calvary. And whosoever believes in this man shall be saved. Obi biara obedi sa barima yedi no obenya nkwa. Nyame asɛm ɛna ɛsi. Ɔse sɛnea Mose ma ɔwɔ no so ɛsɛn ɛwɔ sare no so no, saa ara na wɔbɛma onipa ba no so asɛn. Na obi biara a ɔbɛgyina die no ɔbɛnya nkwa. Oh, amen. Whosoever believe in him shall be saved. Just like that. Stand here. Obi biara ɔbɛgyina die no ɔbɛnya nkwa. Oh, sɛ wogye Awurade Yesu Kristo adi a, oh, Awurade sɛ ɔbɛma nkwa. Ɔbɛma nkwa. Eternal life. Daa nkwa. Daa nkwa. Because that one is someone who has physical body. Yeah, you can die or you may die, but eternal life. Okra ebenyankwa. Okra befiri ojam ade asan aba. Yena Awurade Yesu Kristo ne kwahye mu. Awurade onwa ya da.
ti obi biara obehwɛ saa ɔwɔ yi obenya nkwa na sɛnea Mose ma ɔwɔ no so sɛn ɛwɔ ɛsrɛ so no saa ara na ɔbɛma onipa ba no so asɛn na sɛ obi biara a ɔbɛgyina die no ɔrenyera na ɔbɛnya daa nkwa mekamfo Yesu Kristo ama mmerɛ mu fa ahoma Yesu give your life to Jesus Christ. This is the hour of salvation. And kwanye mmerɛ no ni mmerɛ bi adu hɔ a wobɛtumi anya nkwa ɛka mmerɛ a yɛno ɛkyɛ Awurade asɛm yi me nuadɔfo a wotie me fa ahoma Yesu Kristo na sankyɛ na sɛ oyi ne ho adi bio a ɔsɛ sɛ wayɛ ɔheraba ɔdom ne asomdwe afiri Awurade Yesu Kristo hɔ no nkɔsoa ne ɔsoma wo oyi ne Awurade Yesu Kristo din mu na yɛnka amen saa mmerɛ mu mepɛ sɛ mɛto nsa ɛma wo Kristo meto nsa ɛfrɛ wo sɛ wonye Yesu Kristo ni na wofa no sɛ ɛnyɛ wura na ɔkra gye nkwa Bible say sɛnea wɔmaa nso sɛeɛ no obi biara ɔbɛgyina de no ɔbɛnya nkwa bɔ mpaeɛ di m'akyi sɛ wopɛ sɛ wofa Yesu Kristo sɛ wura na ɔkra gye nkwa owura Yesu meyɛ ɔdebɔnyɛni me bɔne nti na wobɛwu yi na me bimbo nti na wonya mfiri awufuo mu ɛne me fa wo sɛ me wura ne me kra agye nkwa firi nare korɔ me ne wobɛnante me nkwa na nyinaa nti Awurade boa me sɛ woabɔ mpaeɛ a sese a woyɛ Onyankopɔn ba wɔbɛka the family of God wɔbɛka Awurade abusuakuo ho woyɛ Onyankopɔn ba wonyɛ nipa kumaa bi kɛkɛ woyɛ Onyankopɔn ba mɛto no saa process wabɔ mpaeɛ bi adu akyi na sɛ wabɔ ho ama Yesu a bɛfan ne Bible believing church asɔre a wɔgyina Onyankopɔn twerɛ kronkron so yɛ wɔn a wɔkyerɛkyerɛ sɛ biribiara na wɔkyerɛkyerɛ sɛ wɔn nkwagyeɛ no ɛbɛsi pi mekafo Church of Pentecost ama fa ahoma Yesu Kristo asakyɛ na sɛ oyi ne hɔ di a wɔsoso anyɛ ɔyɛraba Shalom peace thanks